මීට පෙර අතිගරු ජනාධිපතිතුමා අග්‍රාමාත්‍යවරයා වශයෙන් සිටියේදී 2003 අංක 3 දරන මූල්‍ය කළමනාකරණ වගකීම් පනත හඳුන්වා දුන්නා. මේ තියෙන අර්බුද When the president was serving as the prime minister, the specific measures to be taken for the crisis were correctly introduced through the Fiscal Management Responsibility Act No. 3 of 2003. Unfortunately, as a result of the act being amended several times by administrations which came to power thereafter, today the budget cap has risen to 10 to 12% and state debt has increased to over 125% of GDP and guarantees for state debt have gone up to 15%. The entire economic system has collapsed in a way that it is difficult to recover. Cabinet approval was granted to correct the situation and introduce a new Fiscal Management Act for public financial management within a legal framework by making changes to the old act, ensuring that it cannot be amended unless through a special proposal in Parliament and not for the needs of other officials. විශේෂ යෝජනා සම්මතයකින් තොරව එක් නිලධාරීන්ගේ හා වෙනත් අයගේ උපදේශකයන්ගේ වන්දි බට්ටයන්ගේ උවමනාවන් අනුව වෙනස් කරන්න බැරි වෙන ලෙස නව රාජ්‍ය මූල්‍ය කළමනාකරණ පනතක් හඳුන්වා දීම සඳහා කැබිනට් අනුමැතිය ලබා දුන්නා. ලංකාව තුල ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීම ගැන ලොකු There has been a lot of talk about debt restructuring in Sri Lanka. There is a lot of controversy over whether or not it will happen. Was it discussed in the cabinet? සදා මොනවද කතා බහ කරාද කැබිනට්ුවේදී එමෙතුමා? මේවා පොදු බිල්ලන් මැවීම හා විවිධ හිතලු ප්‍රකාශ කිරීමට වඩා ඉතා බැරෑරුම් ජාතික අර්බුදයක් අපිට තිබෙන්නේ. මොකද ණය ප්‍රතිව්‍යුහගතකරණේ දේශීයක නෙමේ ප්‍රථමයෙන් අපිට We are facing a serious national crisis than the creation of scapegoats and various opinions being expressed. When restructuring debt, before restructuring domestic debt, we should first restructure our international debt. International creditors who purchased sovereign bonds have started filing cases against the Sri Lankan government. As we don't have the technical knowledge and expertise on this matter, the Lazard organization in France has been appointed to fulfill this duty on behalf of the Sri Lankan government. The president, as the finance minister, held continuous talks with the finance ministers of India, Japan and France to resolve the national debt crises, along with the Central Bank of Sri Lanka, the Finance Ministry and others with technical and financial expertise. Many creditors have shown a positive response by expressing willingness toward debt restructuring. While fulfilling these duties with patience and in a responsible manner, the President has given assurances to the country regarding domestic debt. No decision has been reached in this regard so far. සුබවාදී ලෙස මේ ණය හිමියෝ බොහෝ දෙනෙක් යහපත් ප්‍රතිචාර දක්වලා තියෙනවා ණය ප්‍රතිව්‍යුහගතකරණයකට කැමැත්ත පළ කරන. ඉතින් මේ ටික ඉවසීමෙනුත් වගකීමෙනුත් ඉෂ්ට කළ දෙන අතර දේශීය ණය සම්බන්ධයෙන් ජනාධිපතිතුමා රටට ප්‍රතිඥාවක් දීලා තිබෙනවා. මේ ගැන කිසිදු තීරණයක් මෙතෙක් ගෙන නැහැ.